says it all. With God, it is possible. National Chairman, General Secretary, members of the National Executive, Chief of Staff, Ministers of State and Members of Parliament, the National Campaign Chairman, senior campaign officials, my running mate and his spouse, my beautiful Samira, Second Lady, members of the Kukrudu family, I say a good afternoon to you all. It is so much historic today. I am very humbled and very privileged that today at around 9:30 this morning, I formally filed my nomination papers along with my running mate to contest on the ticket of the new patriotic party for the presidential elections in December 2024, December 7th. Along with me, many of our parliamentary candidates will also be filing today. And this is a historic day for all of us. What I can tell you is that just about a year ago, many people were questioning whether the elephant would be able to ride to victory in December 2024. We were engaged in our internal party primaries and contests. And so we were a little distracted, and many people were questioning whether we would be able to win December 2024. Well, it's been a year since, and so far, the MPP, the Elephant Party, is back in very good shape, and we are riding to victory in 2024. Let us make no mistake about it, that we have 89 days to go to the December 2024 election. And we have to work hard. This is just about 3 months. We have to work hard and come together, unify in every constituency, every electoral area, every polling station, to make sure we bring out our people on the day and to let people see what the MPP has done. So far, the narrative has changed and the momentum is now on our side. It is clear, and our opponents a year ago seemed very confident, but today, rather than being confident, they seem very angry as they see themselves losing this election. Let me give you an analogy. A driver was to take a bus from Accra to Paga, and he got into the bus, and reached in Sawam, he broke down completely. He did not even have enough money to have chalk in schools. Teacher training allowances were cancelled. Nursing training allowances were cancelled. We had to live in Dumso for 4 years.
The National Health Insurance Scheme was collapsing. National Ambulance Scheme collapsed. We had a banking system which was in crisis. He told us he wasn't a magician to create jobs. We went to the election and we decided as a people to get rid of this bad driver. Well, it is getting even more interesting now. Both leading, let me say, candidates, if they are, for both the NPP and NDC, so just so file nominations, so what to suggest soon gabatar da takardansu na neman a ba su dama na sayawa takara na neman a ba su dama su kuma hotunansu ya so kan wato takarda na kuri'a idan Allah ya yarda a rana 7 a watan Disamba 2024 inda kasar Ghana za mu je mu huskanci babban zabe cikin tarihin kasar nan. Na farko da muka samu shugaban kasa da aka gefa kuri'a aka fidda shi mulki yana dawowa kuma zai zo ne ya tsaya takara shi da mataimakin shugaban kasa wanda ya ci nashi mulki ya kare zai tafi. Ranar Litini mun ji NDC masu sun sanar da nasu kamun ma wato karshen mako suka sanar da nasu tukunan NPP kuma suka sanar da nasu badan NPP da suka sanar da nasu suka ce su sun yi nasu da safe da muka ga Dr. Mahmudu Bawumia tare da manya-manyan jam'iyyar siyasa na NPP suka tafi wato headquarter Electoral Commission hukumar zabe nan kasar Ghana suka je suka gabatar da nasu nomination form inda bature ke cewa suka je suka file nasu nomination. Bayan haka mun ga jam'iyyar siyasa kanana da dama da waɗanda suke kuma wato zaman kansu wato independent candidates da dama su kuma sun je sun gabatar da nasu ciki hadda apalu da su ceda da sauransu duk sun je su gabatar da nasu. And then of course APC presidential candidate Hassan Ayarga was also at the headquarters of the Electoral Commission in the Shimaje ya file nasu. But then John Dramani Mahama bai ya file nashi ba bai iya shi da kanshi ya tafi a headquarter Electoral Commission ya tafi ya je ya file nashi ba wanda yi hakan a madadin shi shine chairman wato shugaban jam'iyyar National Democratic Congress da muka sani da suna Johnson Asidu Kitiya shi ya je ya yi haka ya ba John Dramani Mahama. Well, na tun fara firan shirin kenan na siyasa akan Baina TV, the only political show on your television, on the screens of your television da ake yi cikin yaren Hausa. Ni mai gabatarwa sunana Malam Fari, sunan shirin ma'auni. A yau akan wannan shiri kamar yadda muka yi last week ba mu kare ba, muna duban shi manifesto din na jam'iyyar siyasa na NDC. In the last week Alhaji Nazir ya zai kasance kan wannan dandali muka shiga cikin manifesto amma sauran wasu ababa cikin manifesto da mu taba ba. Insha Allah yau Alhaji Mustapha Abubakar wanda kasancewar shi shine kakakin Zango Development jam'iyyar siyasa na NDC zai zo kasance a kan wannan dandali namu inda za mu tattaunawa na sau wato awa daya. Za mu shiga cikin manifesto NDC me ke ciki da ba ku fahimta ba, me John Mahama ke so idan an ba shi dama ya dawo karagar mulki zai gabatar, zai saya a matsayin shi a shugaban kasa ya tabbatar cewa kamar an yi al'umman Ghana mu ci amfanin shi. Alhaji Mustapha Abubakar zai zo ya kasance da ni akan wannan dandali mu shiga cikin waɗannan zatuttuka. But then before that, as I said earlier, mun san cewa kamar this week has all been about the filing of nominations form
wanda jam'iyyar siyasa na NPP suka fara. Bayan haka Johnson Asedu Ketia da nashi tawaga su kuma suka tafi headquarter hukumar zabe. Tukuna muka ga sauran jam'iyyun siyasa da sauran kungiyoyi ne na siyasa da dama su kuma waɗanda suke jagorantar su suke so su saya takara wannan zabe da za a je a yi rana 7 watan Disamba 2024 su kuma suka je suka gabatar da nasu form wato takarda da ke nuna nasu wato ke suke express interest for want of a better word na neman an ba su dama su kuma hotunansu ya zo kan takardu da kuri'u. First of all, we will look at how the NDC presented, filed the nomination for John Dramani Mahama at the headquarters of the Electoral Commission. John Asedu Ketia was received by the Electoral Commission, the chairperson of the Electoral Commission, of course. Ita tare da tawagansa suka tarbi Asedu Ketia inda ya yi duk ababa da ya kamaci ya yi na ganin cewa kamar bayan ta tantance waɗannan takardu da dama da aka kawo, John Dramani Mahama ya cancanci a ba shi dama hutun shi ya so kan takarda na gefen kuri'a idan Allah ya yarda in an tahi zabe shi kuma ya kasance cikin ɗaya daga cikin waɗanda suke sayawa takara wadda a gefa musu kuri'a a matsayin shugaban kasa. So let's watch this. Mu duba ne mu kalli kaɗan ya so mu dawo studio. Yeah. That's and then writing letter. And then letter. At this point, I'd like to hand over the mic to the chairman, Mr. Johnson, the city just to say some few words to Ghanaians. Just some few words. I thought that we will address the press outside. You say something. Well, thank you very much. I want to thank all Ghanaians for their support so far. From our rounds, there are all indications that change is in the air. Sure. And so we just crave your indulgence to secure the peace of the country before, during, and after the elections. We wish to urge the Commission to also play their role as a neutral umpire. We have concerns about the process so far, and I believe we are engaging, and that is the purpose of the engagement, so that we can get mutual conclusions that are acceptable to everybody. But we are not going to sleep over our rights at all getting into these elections. And so we are hopeful that the Commission will listen and listen to us very well and discharge their responsibilities in a manner that will be satisfactory to all participating parties and the general public. Thank you very much. May God bless our homeland, Ghana. On this note, I'd like to thank everybody, the media, the interact from the NDC, visiting us and presenting your nomination.
Commission would like to thank you, and God bless you. Thank you. To the media, the national chairman will be addressing you outside. All right. Headquarter Electoral Commission kere inda Asedu Nketia eje file nomination for John Dramani Mahama. But then after bayan wannan Asedu Nketia da dai manya-manyan jam'iyyar NDC daga wurin da lokacin da suke tattaunawa da manema labarai ya sanar da cewa kamar NDC ba su kare ba har wayo suna nan suna ƙara wato ƙara nasu na neman cewa an duba shi wato rajistar zabe domin akwai maganganu da dama da ababa matsaloli da dama da su suke gani kamar yana nan tare da wannan rajista da bai kamata a ce da shi da je a yi zabe mai zuwa ba idan kasar ghana ana neman zaman lafiya ya ce shi wannan rajistar zabe abu ne da ya kamace a duba domin ba ka iya ka shiga cikin zabe tare da rajista da ba shi da inganci ya ce yana kira da al'umma na Ghana duk baki da kowa ya sa baki shi ce amma NDC ba wurin za a ajiye ba ya umarci dukkanin magoyan bayan NDC su hada da jam'iyyar inda za su yi zanga-zanga wato za su yi demonstration da za su yi na kira ga electoral commission ne a tilasa ma electoral commission ta yi abin da ya kamaci ta yi na wato tantance shi rajistan zabe ya so waɗanda suna na su bai kamaci ya shigo ba kamar yadda shekaran jiyan nan da ake exhibition aka tabbatar a yi afin da waɗannan sunaye duka ciki saboda zabe wannan shekara zabe ne da wato ke cike da jan ido ba za a doke shi yanzu a santi wayan fara form mu saurari let's listen to what Johnson Asedu Nketia said inda yake sanar da al'ummar Ghana duk baki ne kamar mataki da NDC za ta dauki shine na wannan zanga-zanga wato demonstration da za ta yi a dukkanin yankuna 16 na kasar nan. And you, the media people, were with some of our people who intercepted and retrieved one of the stolen BVDs. So far, we don't have any response. We don't have any feedback as to how the progress is being made on the case involving those who allegedly have been arrested here at your commission and so on. This all generates some amount of, cloud suspicion and all that. And so those of you who have been asking us, if they don't comply, what would you do? This is your answer. On the 17th of this month, the NDC is embarking on a massive nationwide demonstration in all 16 regional capitals. Descend on the Electoral Commission offices, and we in Accra will descend to the headquarters and present further. So Johnson Asedu Nketia kenan inda yake sanarwa rana 17 watan Satumba za a yi hakan. Well, today the General Secretary of the Opposition National Democratic Congress, Fifi Kwete, shi kuma ya zo ya sanar cewa kamar su je sun zauna da 'yan sanda an tattauna 'yan sanda sun amince cewa kamar rana 17 za a tabbatar da shi wannan demonstration da NDC suke so su yi a duk fadin kasar nan 16 regional capitals za a yi wannan yaso bayan haka a kai petition a je a ba electoral commission. Now let's listen to Fifi Kwete. Regional police bosses, and the agreement is that we are going to proceed with our demonstration on the 17th of this month. That's next Tuesday.
and it's going to happen not just in Greater Accra, but in all the other regions of the country at the same time. We wanted to have a confirmation about the endpoints. In terms of the routes, we had an agreement that we're going to start from the Kwame Nkrumah Circle, proceed through to Farisco, continue through TUC, continue through the ministries and come all the way to Parliament, and then end up in front of the premises of the Electoral Commission. We wanted to have the exact location. That's why we came in the police to come and see exactly where it is we wanted to have the termination point, and we've been able to agree on that as well. Generally, in terms of the importance of this demonstration, is to say that it is something that is beyond the NDC. It's a critical election ahead of Ghana. It is in everybody's interest to ensure that especially the register that's going to be in the center of this whole election is credible. It's one that everybody can have absolute confidence in. We've had clear instances to say that there are issues. Well, Fifi Kwete, saboda karancin lokaci babu shiga cikin wannan too much because I have Alhaji Mustafa Abubakar. He's already in the studio with me in the zamu shiga cikin manifesto na NDC. But then first of all, we are going to look at this particular issue. Kamar yadda na fada yau, wanda zamu yi shi na tsawon awa ɗaya ne. Bayan haka, we'll be hosting the NPP2 on this platform. I said earlier, right from Monday, but John Dramani Mahama kawai ya je ya file nomination shi office Electoral Commission ba biya ma yayi haka shi ma ya so bai. So later on a guest na MPP ko yazo kasance akan wannan show zamu shiga cikin na biyan ya so mu tattauna akan wasu sauran batutuwa. But then right at this moment, Alhaji Mustafa Abubakar, wanda shi ne spokesperson na NDC for Zongo Development. Sannan zuwa. Sannuka da barkanmu. Barka ka ya iyali duka. Alhamdulillah. Gode ma Allah. Ya dai kamfe ku yayi. Alhamdulillah, mun ce dai so far so good. Shi barin da masu duban mu musulmai Ghana duka baki daya. Na san Bena TV na zo nisa. The management, the staff of Bena TV, na mika muku sallama na musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ce da alhamdulillah shi shugabanmu His Excellency John Dramani Mahama yau da ce kare Bono Region campaign. Bono Region. Tun sakran jiya duka ya ce Bono East. Okay. Shi zo kare Bono Region yau. And I mean, they zo Accra, they participate in some of the manifesto commitments in the muka yi da wajen su kungiyoyi kamar energy sector. So zuwa gobe Friday, Saturday, Sunday kuma ya fara Greater Accra tour, second phase of Greater Accra tour. So it's been good. The messages are clear. Like you said before, we come to the messages, but then the party executive kuma the mutanen Ghana duka baki daya. Na farko jiya mun fa nomination for His Excellency John Dramani Mahama. Cewa kama muna son cikin iko Allah a taimake mu zo mu fi da mutane cikin wahalan da muke cikin. I mean, like you know, you're in the Greater Shike da kanga kaji kama I'm sure you've been following sports a lot. Ka samu labari cewa kama Ghana an bani mu cewa we come use any of our stadiums again in Ghana. And that ko wanta na mu buga football mu buga football mu outside the country. This ban san ko ya taba faru ba a ce an bani mu not because of any wrong acts in the Mukai, but just because our pitches are bad. No, is it not because of the hooliganism that the supporters did? They did it one too many times. Anche pitch mo be the kill. From CAF, the release they brought was that the pitches are not good, and we've been banned from using the pitch till further notice. That is what the release came out with, and this is very bad for Ghana. Bad image ni. Meanwhile, ni the ke mun san cewa kaman this is a sports ministry. Kasan have been there for under the African games in the second year. I mean, Mustafa Yusuf, sports minister, kasancewa mutuni yedoki $3.6 million. Kasan na sani. Eche we yaba GBC, Ghana Broadcasting Corporation. Ndaka tabe GBC boss mi eche $105,000 aka bashi. Ko ba ke fadi ba. $3.6 million and then kusan 55.9 million Ghana cedis mi aka da shi. Wurin wa ite. She Accra Sports Stadium na wurin pitching ya bata. Kumasi Sports Stadium na wurin pitching ya bata. Esipong na takwadi ya bata. Duka ba mu mun samu an cire irin wanga kudi ba. Kati ka jara pitchings ba. Yo ka cire $4.5 million
kayi tag kawai tag in the journalist kuke sa ko kuma mutane ke sa wuyansu $4.5 million over $70 million as Ghana cedis kenan. Minister of Sports ka duba irin kudin da ake kashewo just on all African games da aka yi second year nga ka spend $3.6 million we ka ba GBC we $105,000 ka ba mu yanzu sauran kudin na ite bayan wannan ka spend $4.5 million on tax alone tag ana sa wurin wuya kawai. How can you spend such amount of money? 70 million. Bayan wannan kuma ka spend 15 million kan abinci, $50 million kan abinci. $50 million kan abinci for only 3 weeks. $50 million ina baka labari. $50 million. The report is there. $50 million. Ka taba ji kan just for about mu doke shi ma a month. Ghana da muke zaune ana yunwa an yi an samu $50 million kan abincin da da ci ma athletes kawai. Amma yin wa athletes mun nan da ke neman bicycle ma in ka tuna suna neman bicycle da jerseys ma ba samu musu ba. Wanda sun sai jersey ma daga Kantamanto aka zo aka yi wanka program. Meanwhile we spend $50 million. Kai kuma ka spend about 15 ko $16 million kan hostel. UPS na kusa da kuga. Hostels da suke jina 10 story guda biyu uku gama da offices ma it's around $50 million. Yo an ce an duki $50 or $60 million kan hostels. Dukan ga over 70 million Ghana cedis. Ghana kenan. And so how is it not disgraceful? Kunya ne a ce kaman Ghana Black Stars na bugun match. First match da muka aka Niger ya sunan shi wani team mai win mu sakaran jiyan ga suka win mu. Ba Niger ba Angola. What was the complaint? Where the pitches are not good. Ko? Where the pitch made the kyau. Amma mun yi mun samu 3.6 million anti-ambare for me, where GBC. Meanwhile, couldn't make GBC, but and some 4.5 million. Mona they spend couldn't like spend come. What are you going to do? No, of course, we investigate all of these things. I person my after what concerning the pitches, what are you going to do different? No, of course, why? In pitches be the cure. It is only better. Come on, a short stadium not for a while. Done more than you. I buy AstroTurf back again about. Go AstroTurf in the man. We not soon cook binchike. AstroTurf could binchike. No, I can spend can AstroTurf good. How much is it spent? 8 years. We cook gara renovate stadiums in the Ghana. Why isn't the Cape Coast Stadium? Of course. Going the dam you can 208 the Sorens and then some of those. I'm not talking about Gida Stadium. I'm talking about renovation. Of Gary Stadium. There was the Babayara Stadium. Of course, when we're going to host, anytime you are hosting. Before NDC left power, all these stadiums were in terrible condition. No. They were. No. I can find out. Never. Ni na tamba can say ba ni point good down the come and CAF ya taba ban Ghana because of pitches. Na so CAF soon adjust standards and so. That's why we are failing to meet it. Yes, so why are they failing? Are we in government? It doesn't mean during your time you did better. So far as none has been found that we have committed any wrong under our time. I can check we one of mistake. Because mun host international matches ai. Ba buga World Cups na gaba. Sorry, African Cup ba gaba. African Cup. Of course. Even at some competitions now. Of course, but then now what is happening? Me yasa speech in better. The sports ministry. Maintenance culture so who are you to blame? You have a whole sports ministry. Governments. Yes, in Kache kama NDC I have abin the bid the Keka Azuka Jara. Why are we where we are? Okay, is it not an embarrassment? That's the point. Now so both we delve on this matter too much. Now so Buduba nominations now was okay. But then demonstration okay so good. Very well. Voter register. Yeah. Mugakuja Kusabu clearance from the police. Chigaba the ship on the 7th. How important is this demonstration? Well, now go to Korea. And I mean, because we could have cool too much. This could have done. Oh, Kasani, one of the last for the one, and soon the one that took us to SATA. One that took us to SATA elections in now. Korea San Kamangaribakyo. And it is clear from all indications, come on, MPP, about Bill, Sugason Switch King elections in Ga. I SATA, Azubarkudi. And that is the modus operandi. I SATA Azubarkudi because all the economic indicators, everything about the economy, including finance minister, and this will apologize. He check among Yai sorry, Gary, I carry feed the sorrow. So it tells you that all is not well. Dr. Mahmoud Baumia Kata Ganya Bagutun economy and zoo. I yanzu in our way digitalization, go back about. Meanwhile, Yafara Maya did it. And so all is not well. Meaning strategies yanzu. We need to find a way to rig the elections
coupled with the electoral commission aikin duka kenan. Meanwhile Mr. Gache Charlotte say aka kawo Jemensa, we complained, civil society organizations sun complain. Muna nan no an koma an kawo ya sunan shi Dr. Apiahene ko baka ba. This is a Tescon mutumin MPP true and true in the Bonga Afro region. Aka kawo shi aka sa electoral commission. Ayin kuwa CDD ayi kuwa kowa ayi kuwa. Na na do banjin da ku. What is the intention? The intention is that elections that inga yak mata ayimi are rigged about Dr. Mahmoud Bawumia. That is simple. And so izan kazo ka kawo register. Sai muna ce maka kamar register ga mun gan ai waje su transfers in da bai kamata ba. Come, let's sit down and review it. Meanwhile, you are working with political parties. Muduka stakeholders ni. Peace Council. Kekazoka roke John Dramani Mahama flag bearer mo. The NDC kama Mukomo IPAC ko ba kaba. Shebo ke chimunji. Da mu ba mo so Mukomo because anyi mo na answer ba mo da sudewa. Ba anyi aka ya alkawali sha so ba alkawali. And so the Peace Council came. Mun zama da su suka ba mu assurance kamar duk abin da muke son ayi muna cikin iko Allah sun yi, and we say fine, then we'll come back to IPAC. Sai muka koma IPAC. Yanzu mun koma IPAC. Sai muka fara gan kamar the same mistakes in the aka commit, ko the errors in the aka commit, the same indecisions in the Jemensa ke yin na ina continue. What are we supposed to do? Yanzu kun sa mu cikin, and we are calling your attention kamar ku zo mu zama mu san yanda da mu samu credible register. Don ba da credible register ba election ga bai yin. What is wrong with it? A lot of illegal transfers. A lot of illegal transfers. Moon enumerate over 243,000 illegal transfers have been added to the register. 243,000. 243,000 has been added to the register. Mombaso. Esa inka duba. Dr. Manibo ama IT election director mo. Eche kamande muka kira IPAC. We called for an emergency IPAC. We asked the EC, we want to have an emergency IPAC. Friday aka yi wannan. Sai muka ce ku bari a broadcast kowa ya gani. Katuna mun kawo release mu. The NDC ya request kaman a broadcast wanga abinda zamu zo mu gwada electoral commission inda muka gan kaman an cire sunan wanga an kenan ga an illegal transfer duka. About electoral commission we sambe da a broadcast. Bere da illegal transfer. Mutum da bai zo ya transfer voting shi ba. An fi da sunan shi an kai shi. In ka duba wani gari kaman ga sunan shi ta Fusiga da sauransu. An cire sunan wajen su from Tamale. Aka kai su Fusiga. Takan ya zo ke shi ba wai shi ya ce a kai sunan shi wurin bawo. Kai ka doki sunan kawai sai ka transfer shi. Do shi ranar election ya kai in ya zo da zo voting nan an duba cikin register ba gan sunan shi an ce kaman sunan ka na Fusiga. Doshi yoshi da ka fitar Tamale, wanta da ka fitar Tamale, ka ce Upper East Region Fusiga, ka ce da ka je tankan kaga indirect nan. So shi in muka ce fantastic. Idan muka ce ana so a rigin nan, ba wai cincinan ka zo cikin ballot box an baka paper guda biyu uku kawai ba. There are processes da ke bare ake disenfranchising ka da baka ka samu ka cast balloting ka. Ai ma police na wajen su. Police da aka ce kamar ku kawo sunan ku da ku man polling stations ranan elections nan. Wajen sun te sun apply. Da suka apply mutane suna nan nawa ka gan kaman an ce wai an transfer sunan su a kawo su Accra ko kuwa inda za su te su wanga. Some of them an yi wajen su kuma ba yi ba. Suspicions na nan kaman in an gan kaman ke mutumin party gani shi gan kaman transfer ka nan ba yi ko kuwa an kai ka wani gari daban. Meanwhile you are going to be in duty na Accra amma an kai ka Bolga. To shi kana nan nawa kai ka tama kaman an yi maka. Ka fahimta ko ka zo ka kai ranan wangan no special voting so that's special voting. Kan kan ba sunan ka cikin ko ida ne ko dai akwai wani it is not widespread. There are selected places in the muka ce da muka gwada mai electoral commission, and that is why we wanted you and I and NDC na so ni da ke jarida kowa ya gani abin da muke fadi ko muna fadi gaskiya ko kuma why is only the NDC who is talking about this? Of course those areas da idan wadannan abu ya afku zai taba. Kowa ya san kaman it's obvious that the two major political parties are the MPP and NDC. In MPP after NDC there's no doubt about it. And so MPP man da suke opposition a some time ago sun call for forensic audit kamar election nan register nan bai da ko ba aka kai ba. Wurin wani dai ce ba hali ku kenan kuna opposition. No da kun ka duba everything wrong with the electoral. In ka duba John Dramani Mahama. Nothing good about the electoral. In ka duba John Dramani Mahama yayi different in some of these things. In ka kawo kara a lot of times you can Google and check how his demeanor is. Ya ce inda haka suke son ba, let's open it. Duba
court case in Ganda izo kan batun pink sheet nga inda aka ce a farajan da aka ce ana neman independent audit forensic audit kan pink sheet din nan wa aka kira aka ba su ba KPMG ba independent audit ai NDC an kai mu court ko da mu ce kama ba mu yadda gashi amma an kira independent audit judges na suka suka ba judicial kan suka bayar kaman take a investigate pink sheet nga suka yi against suka kare because the judiciary they are old one of the gaggles has to who to select to do that judiciary ka samu one of the issue kan judiciary you know it and I know that one we can come into it the example of course it is because the clarion call was that ake aba an independent wanga you understand the point MPP the kansu ma suka fara kawo wannan muka ce to ata bayar MPP suka kawo ata ba independent me yasa ake wanga lokaci na electoral commission mu muka ce ba UNDP so audit register nan kowa zo zama ga MPP ga APC ga NDC ga kowa zo zama a duba register a make sure kaman abin yayi okay for all of us what is wrong with it electoral commission mo kana nan election ga kullus kuke so to ba ga opinion polls ne no kana duba opinion polls Fitch me fadi na got a Fitch rating companies in ke ganin su I mean basic of fadi EIU me fadi na so tambe fadi ba yan masu dubanka me suka fadi NDC a win ko be win it's clear global info analysis NDC a win yo man okay sorry 0553683010 then it is getting interesting inda kake duka ya kamace kai ka zo ka hada dan ka gane ko 0553683010 wannan shirin yana nan kai sai akan Facebook haka din muke kan YouTube bare kana so ka shigo ciki kai kuma ka zo ka tufa albarkacin bakinka zaka iya kai hakan the numbers are on your screen 0553683010 na samu wasu messages na bari karanta kan wai assalamu alaikum good evening babu fara manifesto da mu shiga cikin manifesto NDC right now we are looking at what is trending now it's all about the announcements by the opposition National Democratic Congress cewa kamar za su hau titi su nuna bacin ransu akan wato tsayin daka da electoral commission ta yi da cewa kamar bukata da suke nema wurinta cewa ita tare da hukumar zabe a zamana a tantance shi register kuma a nemi wani masu bincike na zaman kansu wato independent wato kamar dai su KPMG kamar yadda ya daya lokacin da ake petition din na Supreme Court 2013 petition Supreme Court petition yadda aka yi electoral commission wai ba za ta yi hakan ba NDC wai ta anya da za ta bi ne ta umarni dukkanin magoyan bayan NDC a duk fadin kasar nan cikin yankuna 16 a hau titi a je a nuna bacin rai kan wannan muke yanzu insha Allah ba da jimawa mun shiga cikin manifesto da NDC there are a lot of things that we need to know about the NDC manifesto. First of all, we'll look at the national picture, then we narrow it down to Zango. Of course, shi yana nan tare da cikin tawagan NDC na manifesto wanda shi kuma aikin shi ne na duba yadda manifesto dai kawo mutanen Zango amfani ya zo ya tabbatar da cewa kamar mutanen Zango ko mu samu ci gaba da ya dace da mu insha Allah. Har wayo kuna kallo ma'auni a kan Baina TV kamar yadda na fada akwai wasu sakonni da suka shigo yanzu da ya kamaci karanta fidda su a ciki. Wai assalamu alaikum, good evening Alhaji Mustafa, God bless you for the good work you are doing for the nation. I'm Hajia Babata from Okaikwe North. Sorry. Hajia mun gode kwarai da naki sako. Wai assalamu alaikum, greetings to you Alhaji Mustafa. We thank him for the good work he's doing for the NDC. When they have to worry Baba Yaya, we please MPPs breaking the 8 is not based on what they have done, but it's based on Jin Mensa and the national security. My name is Baba. Salamu Muhammad. Baumia is the man of the moment. It is possible with Baumia. Inshallah, Muhammad will not come back. Talk is cheap. We talk is cheap. We tell him the MPP has done more in sports than the NDC. It is under their watch that all these stadiums were left to rot. NDC are sensing defeat. That is why
they are making noise about everything the EC does, so that they will say we told you so. Kai kuma kai ka turo mana naka sako 0553 683 010 kamar yadda na faɗa har wayo muna nan tare da shi Alhaji Mustapha Abubakar, spokesperson na NDC for Zongo Development. Alhaji na dawo. Na wanga kamar da ka faɗi ina mini ina son jama'a kuma su san cewa kamar da ka bada labari ranar Tuesday cikin ikon Allah le ba mu yawanci da lafiya da mu fito ni in our numbers 16 regions across simultaneously demonstrations da kowane regional capital. Mun san yadda democracy yake, ba mu son garin gai ba ta lalace. Mun san ababen da ke tafiya other West African countries kamar Mali, Burkina, da sauransu, da Niger. You understand what is going through? Coup d'etats all over. NDC is praying that we don't get there. The equal Allah. And that is why I'm going to call on the president and the vice president to do what is needful. We protect the sanctity of this country. Ba mu son wani ya zo ce kamar wata rana John Dramani Mahama da NDC muna son fada. Mun tun ba da labari, muna ba da warning tun yanzu kamar malumman mu, sarakai mu, traditional authorities mu, and other well-meaning Ghanaians ku tashi ku saya, ku sa bakin ku cikin. Because Commander Duncan Williams ke fadi, Commander other religious bodies ke fadi, Ghana is not immune to any coup d'etat. Allah kiyaye. But then it is some of these things in the mba yi shi kan yanda ya kamata ba yake kawo wanga tashi hankali. So bishin national chief ma ka gan kullun ana addu'a, limamu Allah sunna kullun ana addu'a, zaman lafiya. The ingredients in the keyboard a samu zaman lafiya, the MPP administration bai so yi. Kai ka ji abin da bana champion fadi. We will not hand over power to anybody. Ko baka ba an kira shi ga su abronya ana maganan banza ba mu hand over power, ana maganan banza amma an bari su. Mu muna so mu sani, we are very much prepared for this election. Bai maka kariya don wahalar da mutane ke jin yau, mutane da ke mutuwa daga hospitals because of dialysis ya yi sada, waɗanda suke ke kawo wa contractors da ba biya su ba, banking so an collapse. How can you expect them to live for another 8 years under the MPP? There you are. And so we are saying that this is a clarion call. Kowe to not only NDC members, kowe muna yi magana ni because elections in Ghana, it is Ghana against the MPP. So we muke ce mata kowa ifto mu taimaka mu make sure kaman abin da electoral commission ke so yi, rigging da yake so take so ta yi ita da mutanen ta. Manifesto no launch how many weeks ke ga? Oh, just about that's 3 weeks day in che on the 24. Oh, alhamdulillah, so far in Kaduba, anywhere we go, we've been on Monte on almost every platform. Then all the media platforms, MALLAM manifesto mo. At the same time, our flag bearer is excellent John Dramani Mahama, the running mate to the General Mosquito, National Chairman mo. Dukan so in the Sukete, Duka manifesto mo. We running mate to Kutabaji. Oh, no, Makansuni. Oh, Makansuni. I in the Ntabache, Makansuni. We know what we are doing. Come on, Aganta. Turn a move. Go back about. And so if they say they haven't seen her, she's better than the one that is. Ita running metumo. Time more visible and better than Napo when they che Allah Nakwana. Time more better than Napo when they che Nkrumah Shiwanini. Come to go. Time more better than Napo when they will check a 24-hour economy. Bata bayimba. Ama Baumia we anayin. Yanzu Nkaduba between Baumia and Napo, the running meeting Professor Nana. Why the credibility? Why the credibility? Napo come on besabe de Kimbo. Yo kagishi kuzia. Where excavators in the Aka season and do Konsuko Sumbayer. I heard it. No, where excavators in the Aka season, Kekana can Sarauta. So much in Getche, one night animal on the Rukiani. Come where excavators in the Aka seas. Government is season. Where she Komo, ya about excavators, and that is a galantin. Or the Raish. Told the Kekana can Sarauta. Raish, the equal. Kagayado, Kina boss in she. One in a vice presidential candidate. One in the boss in she, by the leader of the party. Baumian, the leader of the party. Kagayado Kira him Baumia Nakari and one. Baumia Kekana can Sarauta. Shekache kama ke kakao taxes. Kana mashemu. Shekache kama abarika. Kazo next 4 years and then kaya chiri taxes in Kaimo. Kama e-levy. Katabaji. Wagaina Ankalina Dukan. Kekana can Sarauta. Kekakao e-levy. Kekakao import taxes in Ghana. One in economic management team board chairman. Bashide sugar. One in Waka Doki economic Akasanushi. Tawagan.
shin ke ce wa tawaga ne kana da video ana batu rayi mana fari kana da video nan ka ji abinda na nado ya fadi we economy na shi bai san komai cikin ba ko ba ke ce maka ba amma ya kawo ba mu ya zo tamake shi musamman shi kira batun dollar ko ba ke fadi ba shi ba kawai ke aiki ba wane ne ayi team wane ne dan rajiyan zabna ana karban ra'ayi kowa ne an kare a take the majority ba mu ya ce shi bai so wanshe majority suka ce suna so me kwata yi me ko bai resign ko e bari su aka tanka inda abin ya bata kana cikin inda sometimes ka gan ya fito ya ce kamar shi yayi wanga wai digitalization shi yayi ko shi ya bada passport ana da passport ana da kaza ana da Ghana card wannan kana take credit amma in ya bada dai ba ke bane da sai da babu ya sai ce wai 40 wai batun Ghana card da wani doki Ghana card 40,000 wai mutane wai airports 44,000 na accept Ghana card kaji ko ba gaji ba 44,000 ba ma ya ina da dozen ba miya nan ga ina son ka sani the 50 lies of Bamiya gashi 50 lies of Bamiya gashi na yi kuma na samu ana accept Ghana card wai in 44,000 airports Ghana card accept sai na tambaya kamar da aka tai Saudi sakaran jiya da Ghana card aka tai Saudi bai je ana da jibo wai ana accept shin ke ce traveling document yes aka kubo no aka da passport ka shin ke ce expire ko ya bace wuri kana so ka kubo Ghana kai amfani da shi shin ke ce wanda suke tai Saudi kafin ka tashi ma ka tai wannan gari da wani me da ka tai da shi da me da ka tai da shi ka je da passport doshin ka tai na shiga bar passport duki Ghana card ka kawo ko iya bace iya bace da ka dawo kai ka duki Ghana take a try there are evidence no mutane sun shigo cikin Ghana without their passport I am saying that if it is in Europe in kana specify abu ka specify it clearly ko ka te Togo nan gama which is ECOWAS mun san kaman it is an ECOWAS card ka from Togo it's a different ball game where you have wanga amma ka ce mutun ya travel to Europe ko Americas ko Asia ko wani abaka na zuwa 44,000 airport accept try it and see in the airport mu duka mun tafiya yi and I'm saying ko wannan suka tai Saudi sakaran jiya ma tambaye su kaman ba da passport wanda ya ce kaman ga Ghana card da barin zo da shi and see whether the immigration there will accept you mu bari kariya ma juna let's not come mu yaudare mutane I am saying that Bamiya is not a credible person and kuma na nuna maka ababen da inda yake gwada kaman shi da Napo duka they are not worthy of standing for presidential election what abu yayi na so ka bawo Bamiya number 1 ce catalog how many like kana so na farko when the fundamentals are weak the exchange rate will do what will expose you dan da yake fadin nan dollar nawa ne wanda ya zama kariya dollar nawa ne is it true that in fundamentals da ya zama yayi say yo exchange ya exposing ka fadi kakashin John Mani Mama ko kaman exchange ya exposing that time the dollar was what $1 to 4 cedis with the case $1 to 4 cedis yanzu kai da ka zo nan $1 nawa ne yanzu ya wanda ya zama kariya kace kariya ina so exchange rate yanzu na wani ba 16 cedis ba 4 cedis da 16 cedis ya zama kariya kenan man in ka ce ma mutum da ni sai dollar in na doki 10,000 in na doki 4,000 cedis na samu ya sunan shi $1,000 ko he made a statement ina zuwa bari ya explain ma mutane $1,000 ya bani 4,000 cedis sai yanzu $1,000 nan kaga shin ke ba miya sai da na neme 16,000 cedis sai kana ce kaman zamanin ka na yayi kyau ko wannan exchange na bai exposing ka ba ko fundamental sai bi kenan me yasa muka ce muka doki debt bond muka doki pension fund pension mutane muka karbi as loan bond holders na ba karbi kudin su ba ka ta bangare economy ya taba crash kamar haka am I right to say bayan wannan barin koro maka wai me kada dike so ba so aba da ka bari wai he said I don't believe mobile money should be taxed ko ba ke fadi ba 31st August 2020 I don't believe mobile money should be taxed yo mobile money nawa ni 11 nawa ni ba 1.5% ba now where he said he told us that the MPP will shift the focus power kaga me kare kenan it doesn't that kana mashe mu yanzu inda John Dramani ma bai fadi kamar ya cire E-levy shi kamar ka fito ka cire kana kan sarauta ke ne leader of the MPP yanzu ke ne head of the economic management team in the Osafo Mafu Edaga ke ce kamar we should thank the vice president for helping us, for sharing our first and taking our views. Osafo Mafu before that kaba ali say for the way let me show you economic management team Jamba for Alentra Mantin Akoto say bagaji one number yo ina way economic way I will shift the focus of the economy policy away from taxation to production. Yo taxes na waka dibia muna the betting tax ko muna the emission levy muna the baller tax kate habo
22 or 23 taxes that can be okay. Because she can move from taxation to production. Kache mona yanzu ka tax more than even the former regime. Now do me I will construct airport and harbour at Cape Coast for you. 22nd August 2020. I will construct airport and harbour. Yayi. And I have an airport in now. Now we don't need to borrow money from anywhere. 12 October 2022. We don't need to borrow money from anywhere. Yo, bashi monawa. 741 billion Ghana cedis. Now John Jamani Mame Baramaka 120 billion. We don't need to borrow money, but we have the money here. Can I Bank of Ghana? Buy one nature come away. Ghanaians will soon buy cars on credit with Ghana card. Can I where can I say lorry the Ghana card credit? You did the in that say lorry. I say the lorry kananga. Kaka tashi do Ghana card can say lorry ko. Man for you. Vice President Kenao, Bamia Kenao. One day she had read the Qurani. Now he said Okada trotro taxi drivers can swap old cars and bikes with new cars. Okada, we can cover the thing 2020. Come on, car buy young Okada new cars that so runs. Nna so Tambeka, young Okada ambassador lorika. Kuda lorika. Yeah, nna so Okada ambassador lorika. The taxis are unsake musu. Buy one away. We don't need to promise. Promise. One for the body for the majama. Promise. Nazwa. Promise. Eh, to 2020. Promise. 17th September 2020. You are 2020 now. No, promise. Eh. She your fee be fulfilled promise. Eh, mission be in them. Bakari in them. I want to ask this question. She's a politician. Then siyasa. Yay alcoholic. Shake of toe. Shake of toe. Kache kamang na sorry kamang aba na nichi na yenga ba na yiba do shiku ya fi mini. Nna some opportunity kuma na yaka. You should be ready to be admissible kamang ka show remorse. Ama baka gazo kamang mu namba musaba da muke cikin ba. Ka zo kai wanga promises duka. Duba na palu gangan da fadi. $12 million. Bai taba yi. No, share for the minute. Baba bai taba promise. Shi nke jin ba. Shede gaya ba. Ba mi inde mama ya promise kana jin. Ba ma ya promise. Shi ngan Ghana suka ce kaman don ka promise ka feel na mun cire ka. Ko shi aka ce te zama. Ko ba aka ba shi zo zama aka ce ke ka zo ka ce kaman ke ne me adali ke ne me gaskiya ke ne me tausayi. Shi aka ce ke na nado da ba mu ku zo ku yi abin da ba mama bai yi ba. Well, this target of liar. I'm coming and all that I'm seeing are promises that. So what are promises? This is the manifesto that come out. That's what the year fulfill ba. Yes. They were the politicians could kuza ba career. Mallam Fari so much muke ce kaman wanda ka select mutum. Kana nema mutum mai gaskiya, mai adalci, mai rika amana, mai cika alkawali. Wagan ababa ke duban ka. Ba mu samu ko 100%, there's no doubt. Amma the level of lies in the bam yake fadi. Yake ce maka promises. Of course, like maka ka fulfill ba. Promises maka ka fulfill ba. Shi da kanshin da ya saya sakaran jabe yace ina yi moderate we John Mama ya ce yayi kaza saka ta mishi me yasa ka ce John Mama. Shi da kanshi ya zo yana enumerate we John Mama ya ce yayi kaza saka ce kuma me yasa aka vote John Mama out. Amma shi bai ce John Mama makaryaci bane don me yayi. Wanda yake John Mama incompetent ko. Wanda yake John Mama incompetent me yake nufi. Duba ku bar mu juna gaskiya. Ni na baka labari Dr. Mahmud Bawumia bai jin kunya manya. Me yasa nake ce baka kagan kai ma chief ba mu kariya na ta fadi kan wanga platform. Bayan ka ce ma chief ba mu ka jina mishi Ansarudin. Sai na gwada maka pictures nan ko ba gwada maka pictures ba na Ansarudin. To bai yi ba ko baka ba. Bayan wannan kace kai ma yana kariya yana Dagbon. Kace kaman ka bar ayi Yendi airstrip up to date baka yi ba. Kace kai mai yona kuma kariya sabulugu na kenan yona kace kaman ka bar ayi anyan nan from walewale from sabulugu to walewale ba ya ba she yona cikin July ngai tambaye ka kaman ba miya yoshe da ka fufu wannan promise har ma kace mishi kaman ka bar a jina mishi da convert veterinary college na into a public university baka yi ba tambaye ka we fulfill your promise yona says bayan wannan kai man na yiri kuma kariya kace ka sai kan wani radio station kace Pualugu dambun nan kai an yi signature project ka ne an yi $12 million aka yi to aka sa cikin wannan Pualugu ka sake wurin an te an gani kina ga muna ga media kun kuma sun te $12 million Pualugu ba yi ba bayan wannan kai ya gwan wura kuma kariya kaman damango watan nan an zo ayi damango da na yake kace ma na yiri kuma kai watermelon factory ba mu ba ka yi ba kace ma na yiri kuma kai mishi cement factory ba ka yi ba bayan wannan sarakai mu na zongo nan gargajiya ka ce musu kaman ka jina musu school daga Atfila ba ka yi ba ina son ce maka there are a number of things da ke dai bari a ce kaman Dr. Mahmud Bawumia bai kamata a ce kaman in dai da yi vetting ma president da vice president sannan a approve su
Commander came ministers. Dr. Manuma BK Seba. Duba ben de mana zongo. And let me just come to the wanga. Mutun da ke kazo kasama kace kazo ka tamake musulmai ko ba ka ba. So ba shinke ce ma malumma mu ina rokan ku wajen su malumma mu da sarakai. Ku bari mu duba da laja wanga. Kan mu bana zo ana bin ana yaudare mu. Duba ana yawo yanzu wai al-muslim ahul muslim ko ba ka ke fadi ba. Su ba ke fadi wannan. Ba su wanga ba. Su Dr. Mahmud Bawaya da su Bana Abdullah aka ba ko ba ka ba. Yau ka tambaye su. Tamin da Aliyu Muhammad ke saya. Aliyu Muhammad Allah ji kanshi yake saye da Nanado. Mustafa Hamid, the current MPA boss, was the spokesperson Okoye na cikin campaign team na Nanado. Wannan lokaci bai san kamar Aliyu Muhammad na musulmi bane ko. Yau ya ce ya tsaro maluma ina ce musu kamar dan wani musulmi ya zo ya kamata mu ba musulmi. Mustafa Hamid ya ce na campaign ma Nanado against Aliyu Muhammad at the time. Bayan wannan ina son gwada maka duba picture ga. Ka ga picture wane ne? Ka gani kire ka duba. Wanga Aziz Futa ke ga. Da ya sunan shi ba ke ga. Peter Mereku ke ga. Aziz Futa da yes. Me ke ga. Ina gwada musu we na bari in baka wanga na we national coordinator, the national coordinator Abdulaziz Haruna Futa and Honorable Peter Mereku ayawa so east kaza shi Aziz Futa da yau yake ce kamar abud Muhammad ya zama musulmi ga ina campaign ma anne in isha yawa so against Naza ga wanga ka gani ya daura nan wani kenan shi Aziz Futa Naza musulmi ne to shi yake ce abin da yasa in ke ja an kulle mutane mu kama idan ka fito ka ce kamar al muslim ahul muslim mu duka mu zo we ban Abdullah we mu duka ku bari mu zo NDC ina zuwa bari wangan su we ku bari mu zo mu yi guda mu support musulmi also next time kuma in NDC ya cire sai mu support another person yo gashi wanda ya ce a support ne Dr. Wakega Dr. Mahmud Bawaya ke ga ko Wakega akosuwa menu parliamentary candidate na ya sunanta adanta kenan Ramadan ne musulmi wurin ai ba butube ina zuwa kan da kace kamar yan NDC musulmin da ke cikin NDC nan su fito su zo su tamake ka kai Bana Abdullah a vote ma umiya don ya zama musulmi hal ma su Alif Surat su zama su ce kamar Allah bai yafe ma ko dan wani tarikan da bai vote ya ba umiya ba. Look at the Christian ba umiyan da ya ce a vote mishi as musulmi ya daga annun Christian ya bar Ramadan in launch parliament the presidential but the same one gani they are all arms of government Ghana wanga gabamiya da buama musulmin da yace a vote mishi shete daga annun buama miwa Baba Sadiq fadama ke ga Baba Sadiq shine musulmi ibun yin haka dai haka dawo that is why I'm saying that bai kamata musulmi ya zama shugaban kasa shi ke ce bai kamata mu sa less than 20% population. Fantastic. 73% Anna. Yes. So but she bai kamata ka use religion kana politics ba. Ka zo kan competence ka. Ka zo cewa kamar na yayin aiki. Ka gwada ma mutane kamar this is my track record. Amma an ka fito kan addini da ka bar anna wannan kuma su ce kamar inda aka ba mu ma Christian mun jaji kin mu. And that is why some of the pastors also started working that way. Bai kamata muna use religion ba don me muna mu'amala. Yo hani kotin ka te wurin sa. Ka samu wajen limamai suna bayan Amerikote ka samu yawanci kuma na bayan Abdulrahuf Tubazu so wace muke cewa mutane mu kaman kamu bari a zo ana use siyasan and mix the religion a Sheikh Amin Daurawa ka ji abin da fari an ka tambaye shi ai Alhaji Allah ya tambaye shi yace kaman gashi tsakanin notness biyu da su saya guda musulmi guda ba musulmi me yace mishi tun da ba alkurani da yi da hukunci ba bai kamata a ce da ka ce we a ta zabe musulmi dole ba. All right. So I just want to set the record straight on that. Let's start 24-hour economy. Yes, 24-hour economy. Kamar da aka baku labari, mu duka mun san kamar over 1.9 million Ghanaians youth yanzu ba su da aiki. They don't have access to education. Abinda John Dramani Mahama ke so ya ce ma mutane, unemployment ya zama national security threat. Kowa ya sani. Youth da ke tashi yanzu other kasashe da ke gan Niger da sauransu duka because of new money. John Dramani Mahama na gwada kaman cewa kaman kaga habo yawan da muke da shi ya expand habo. Ce me yasa habo ba mu run habo 24 hours. To shi wajen su zo da safe from 6 to 2. Yes, from wajen kuma from 2 to 10, wajen kuma from 10 to 6. To shi in wani zo da safe yi aiki. Sai guda kuma ya zo mai da rana from maybe 2 to 10. Ka from to go 8 hours difference. Wani kuma ya zo cikin dare
cikin habo kuma wanga abu ya sa matasan da ke kare university su samu aiki da dama kuma at the end of the day nan in ka duba passport office muna da backlogs of what passport da ke kwance ka san na san in ka te passport office yanzu ka ga an kiwu da yawa me ya kamata a yi a samu mutanen da ke aiki 24 hours wanda za su zo da safe wani kuma su zo da rana wani kuma su zo cikin dare wanga kuma kafin a achieve irin wanga shirya da security they sa a doki security close to about 25,000 for security personnel ba wai da za a ajiye security personnel nan in all kamar yadda kuke aiki kagan petrol shelling ga ina aiki kamar 24 hours ko ba ka ba they run shift mutum guda bai run bina petrol shelling ga mutum guda bai fara from the safe har zuwa da dare dole wanda zai zo da safin nan ya tashi wani kuma ya zo ko ba ka yi ba security na ma the same thing ana run shift to shi abin ga John Jamani Mama ke ce kaman ku bar mu introducing shi ka samu one or two companies na yi amma bai zama national policy ba to shi ku bar mu bari ya zama national policy wanda company da yace ina so yi an tamake shi kaman light billing ka an baka wani meter special inda dai bari ke light ka bai zuwa I mean too much a samu wani incentives kuma ana baka don ka samu ka employ mutane idan ka employ mutane sai muna produce magungunan kanmu muna produce sugar kanmu kamar da John Jamani Mahama yi sugar factory ga daga commander da suka zo suka bari shi kamar muna produce shinkafa mu ko pork mu cikin 24 hours economy ka samu production mu ya te demand ya te high production ya te high demand ya te high do a lot of things da muke import yanzu inda muna produce muna meet market demand nan da bai need to import ababen that is number 1 on 24 hour economy me yace kuma wai cikin equal in yazo dai kawo abin da ake kiran shi academic fees free stress kenan kamar wannan da su tayi level 100 duka suka kare free senior high school da su shiga level I mean tertiary education kamar university technical universities ne nursing training ne teacher training dukan su ba su biyan school fees first year su ba su biyan school fees don mutum ya kare bai samu aiki yayi ba from senior high school dai shiga man shi da baban shi sun gaji and so in ya shiga kuma kudin da zai biya is around 2,500 Ghana cedis ya kamata ya neme kudin wasu wai dabara da yaudara mai an taba yin yayi wai dabara ne da wai kuke cewa free SHS kuma ci a zabi waɗanda ba su su biya don sa ku wanda da ku yi shi wasu ai ko mun ce a fara progressive constitution Ghana wai a fara progressive free senior high progressive kaka rush abin ka duba northern scholarship da kuma ba mu wani lokaci ai ba kowai samu scholarship ba ba ni mu da suka samu scholarship an kadan ne yo constitution sa in ka duba ba all the students muka ce da mu yi ba mun ce level 100 G progressive kuma ne don level 200 bai qualify for no academic fees in them bai qualify level 300 bai qualify level 400 bai qualify the only people that su qualify shine level 100 so 200 level 200 300 400 na su da su karbi student loans ne tun da su suna cikin kasan level 100 na su suna rarrafe ne su yanzu suka shigo cikin amma level 200 na shi yanzu ya fara tafiya ka fahimta ko level 300 shi ya fara tafiya yana gudu ma level 400 do shi su yanzu samu access to your loan amma level 100 na shi yanzu kadin da admission letter da aka bashi nan bai bari ya zama student ba tukuna shi da ya biya fees din shi da ya biya fees sannan me ya zama student to ya za ka samu kudi ka biya sai dai John Jamani Mama ce kaman bari in biya maka ka samu letter ka zama student ka samu cardin ka ID cardin ka yanzu kowane shi da dai samu kudi shiwa to yo 2 billion Ghana cedis na ake ba office of the president nan 2 billion kakashin John Jamani Mama wakashin da ke aiki ma'aikatan da ke office John Jamani Mama ana biyan su dukkan su 700 million Ghana cedis. The economy is growing. 700 million. Na baka 700 million Ghana cedis. Size the economy da yau. To economy ya crash ai. Kaga na ce sa economy ya crash. We are in a junk status. Economy na cikin bola. Ka sani na sani. Economy has been rated junk status. Ba mai mu biya debt mu. Koko nda man da muke so mu sai koko muna sai koko a zo a sai wanga ba mai mu sai for the first time mun te mun neme kudi wuri yan koko is syndicated loans outside ba mu ba akwai kasa da ke ciki akwai kasa da ke cikin da suwa wannan lokaci bayan covid-19 why spend kudin covid-19 wanda ya samu kudi ma yafi kowane government shine MPP government kuma ka san na sani kaman Felicia Tete parliamentary candidate na MPP daga Sanerugu bai ta fadi wai an doki 20,000 aka ba consulting chairman aka doki 100,000 aka bata aka doki 10,000 an raba bi kaman gujiya ne covid funds kenan kuma covid din da bari wanganka in the frontier services nan wanda na suka kawo mutumin Najeriya izo zama cikin airport ina karban kudin covid ko kudi nawa aka samu
more than $20 million ko akaba more than $20 million kudi na yake government na waka ba government ya shiga private pocket kudin da aka karbi daga airport in aka zo kuma sha ce ka take ka kwana 5-star hotel ka biya ke da kanka halo yau ne da ke na magana malam fari ana karban covid tax ina karya covid na nan tare da mu medication da 80 something million Ghana cedis aka ce kama an ce a ta sai da kudin magani nawa yazo inda aka tambaya minister of health former minister of health me for muna ajima menu public account committee da question shi batun ina vaccines nan me for an su kwanda kudin banza to shi batun covid kan su kawo ina so mutane su gane su gan cewa kaman in dai muna kudin da muke so mu samu mu taimaka a yi no academic fees ga mu ya muyi kudin da ake ba government ko kudin kujerar shi man da yake yawo da shi 17 a samu 17 to 20,000 Ghana ka sai fuwa ka sa cikin land cruiser kana yawo da shi. How long will it take the NDC to solve these problems that we can achieve free SHS? Ai mun ce kaman first 100 days mo da mu kira National Stakeholders Conference of all headmasters, teachers, parents, all mutanen da suke mata cikin education mu zama mu duba batun free education, free senior high school ga mun fadi first 100 days ulama ya fadi president Mama ya fadi wannan shekara ko da ku implement free of university of course I free university nan wannan mun fadi kaman kudin na ce maka kudin ma kai ka duba kuma kana neman just about 250 million Ghana cedis ne to do that. We've done our analysis already. Mun ba kaman da Nanado aka tambaye shi daga Al Jazeera aka ce kaman how much will it cost free senior school way the costing is being done. No. President Mahama ya bari team shi an yi calculation. Muka ce kaman kai da ka cire 500 million ko out of the 2 billion da ake ba office of the president 2 billion Ghana cedis. Cire half ma ko 1 billion ka ajiye ma no academic fees nan. Kuma mun ce kaman kagan free senior school ba dedicated funding. Ba kudi ajiye ma free senior school. Esa yau ka duba yaran anti school 1 month an zo gida 3 months. Ante school 1 month an zo gida 3 months mu muka ce kamar ya kamata mu samu dedicated funding for free senior high school wanga duka ya fito cikin National Stakeholders Conference da yi ba mu kare muka fadi ba ko Kano Forata ma da kanshi in ka ji ya fadi wai a bari wannan da su biya former finance minister ko ba ga abin da kuka yarda da shi ne a ai ko progressive ne muka fara don constitution Ghana ya ce da bayani kan wanda suke su kan gwamnati kan wanga manufanku don't be about progressively solve the problem with the free SHS. After that, then you move to the university. Yanzu wunke ce. When they say you're not going to create another problem there. Kana jin university nan da yake ce ai constitution ya tunle kaman ka kare free senior ka zo mi university. It is there in the constitution. Ina son kasance kaman free senior school yanzu ana cikin the only challenge da muke da shi cikin free senior school is two. Batun abincin mu da batun infrastructure. Sai sa John Jamani Mahama ya ce in order to solve ajini da kyau to solve the free senior high school challenge nan muna da private schools da yawa ka sani haka muna da private schools da su ba su they are not under the free senior high school to shi yanzu John Jamani Mahama na gwada kamar ya kamata ba private schools nan mi su zo cikin free senior high school nan pressure da ke zuwa kan public schools nan tun da ma mutane na private schools ne amma da aka ce free senior shi aka cire mutane suka kawo aka cire su aka kawo shi public school shi ba pressure masu wazo to shi ka ta school kaga yaran na kwanci kasa abinci bai da kyau wurin bathrooms da bai da kyau ana ciwo ya zo sosai and so ce bari mu bari private senior high schools nan kuma su samu some of the free senior high school nan an kara su cikin to shi kagan kan musulmai mu muna da Al-Bashar Awoshi muna da Lebanon Islamic muna da Tijaniya na kafin ko and other places mun ce kaman cikin iko Allah na musulmai da mu bari a samu suna cikin free senior high school nan to shi ya bari pressure da ke kan public schools ne mi ezo kasa bari in quickly in touch on the various wanga ababen da muke ce muku lokaci mu yeah so it's not to make kaman we needed to wanga but let me touch on a few of the manifesto abubuwan da muka ce kuma da mu yi cikin iko Allah mun na san an sanar da ku kaman Allah ya da John Jamani Mahama gashi wanga manifesto na MPP ke ga manifesto ga na MPP ga 260 page manifesto ke ga John Jamani Mahama an zo bamiya ya zo wurin chief imam ya zo wurin bamiya ba shi cewa kaman muna so ku consider manifesto mu ka gani chief imam yace wurin bamiya we manifesto musulmai ke ga ku karbi she bamiya ce kaman MPP will what read me don't even we consider proposals from National Muslim Conference na gode MPP consider proposals ke nawo bayan an zo an baka inda aka fita wurin an zo wurin president Mahama kuma aka bashi the same manifesto copy manifesto na nanga kafin ta ko musulman manifesto ina so mu bari jama'a su san kamar MPP wanda yace shi musulmi zai zo ta meke musulmai manifesto gan da aka yi 260 page
abu guda kawai out of the 14 policies da chief imam ya bayar aka sa cikin abu guda kawai bai da chief imam bai je bayar ababai da dama batun schools kamar mu samu senior high schools mu ina cikin batun STEM and TVET schools ya sa cikin batun holidays mu ya sa cikin cewa kamar muna neman public university ina cikin muna neman sunan shi how do you call it kamar fund SME fund a tamaka mutane mu da ke aiki da sauransu ina cikin a lot of things mun sa ina cikin nanga and so in ka duba John Dramani Mahama wanda shi bai zama musulmi ba shi ya consider policies in the chief imam mai kawo duka it's a cikin manifesto so but you see the manifesto of it resetting Ghana agenda ko in ka duba page 68 wanga bridge version kenan ka gani me zongo inner city development policies in John Dramani Mahama ke ga amma wanda ya zama musulmi ga policies na ce maka idil hada kawai yasa cikin idil hada 16 modern senior schools in da yace dai jina nan ka san tun 2020 yi wannan promise bai jina ba she ko me yasa cikin wai na yi 16 modern senior schools yo ka samu kudi ka spend over 80 million Ghana cedis ka doki kai da shi primaries inda ka ce wannan 80 million Ghana cedis ma ka ce kaman bari jina muku 16 modern senior schools nan ai da mu ce alhamdulillah kana zo a ce mu da kaman oh amma wani have oh ka go google they spent it even more than 100 million it is there on wanga on google you can google and check that is the amount of money he spent on delegates over 80 million Ghana cedis Dr. Mahmoud Bawumia I'm telling ga na John Dramani Mahama wai mi ya ce mana kamar cikin equal zai ba mu scholarship e ba yaran mu wanda za su koyo medicine wanda za su koyo wanga kuma ga list nan ina son ka sani where Muslims who benefited from NDC through scholarship gashi Muslims Zongos who benefited from NDC through scholarship ga list nan na yan baka list ga barka aje what is it verifiable oh yes oh ka in ka take get pan ka gani Abdullah Ibrahim medicine Cuba Idrisu Aisha medicine Cuba MPP bari for the maka kuma dan tuna asirin su ne iya zo she zo wanga they said they were going to take 40 students every year for 10 years da suka yi first one shikenan mu muka fara yin tun zamanin Rollins maka fara ke mutane Cuba and this is not only limited to Cuba muna da wanda suka take UK get fund sponsored students Muslims by country and program kana duba ga United Kingdom duba United Kingdom ke ga musulman da aka ba su scholarship gashi nanga Abdulaziz Bawa Robert Gordon University UK and badin ba mutane Abdul Majid Muhammadu Abdul Mubarak Taksin Abdul Rahman Adam duka University of Dundee Nottingham this is a full list inda nke so mutane su gan kamar John Dramani Mahama bai bar musulmi baya ba wanda zai ce ya zama musulmi a tamake shi chief imam da Muslim community suka kawo maka abu she ka snob chief imam yo ka tashi zaka je ka fa nomination ka she ka kira chief imam wai zo duba maka nomination idan ka taba gani nomination ka taba gan an doki wani president chief imam eduwa me yasa chief imam dai chief imam na da mu kawai ne chief imam na ba mu kawai ne chief imam is for everybody bai siyasa inda ka carry nomination ka take present nomination ka zo wurin chief imam ka ce chief imam na present nomination na dozi na zo neme addu'a wannan daban ne ai last week ya zo gida amma ka tashi ka doki chief imam ka ce zo ka doki nomination forms ka bashi kaman shi yayi maka addu'a kaman chief imam na endorsing ka ba mu yadda shi ke ce na it is not right. And that is why we are questioning some of the handlers of our chief imam, the people around chief imam, who had to do that. It was wrong to allow the statesman, kaga ando keep mess out of anki. Bamian they carry the Muslimi, where she Muslimi, she take our pastor they the problem, the kuje to come between National Cathedral. Reverend Kusi, kunga otabe ko dan kan William Sati yachi, they do bataka dan wanga. Ko kata bagan wani president from Rollins to Kufo ya kira wani pastor. It is not about choice. Need the cake matter mo chief imam ba. And it is even disrespectful. No, I'm telling you that some of the people around are not helping matters. And it is not even proper for you to even call your father to come to your home. Sometimes you go to him. Keke so abuko. Why do you call your father to come out? Kuma nde baka manifesto kama sachi ki manifesto nka. E baka na musulmai baka saba. And this is proposal of what? The National Chief Imam Conference. Ko ba shi ke ba. We will find out from the next Tambeshi ga esina ga manifesto Usman Audu from the new party. Fantastic Tambeshi. Shikwe yazo examina no continue. More than schools in the book. Inda kake duka kake kallo wannan shiri I know you are enjoying it but then lokaci bai ba mu dawo continue but then as I said ya komo inshallah ya komo wannan zamu yi shi dai from now up until December 7 lokaci da daji a gifa kuriya guest na Alhaji Mustafa Abubakar spokesperson ne for NDC Zongo
development yana nan tare da waɗanda suka zamna suka rubuta manifesto NDC. Unfortunately today ba mu iya mun shiga cikin manifesto nan sosai ba, but then definitely ya dawo ya so manifesto ne tun wannan lokaci har zuwa lokaci da za a yi zabe ne mu da su ne kawai wanda dandalin ku daya da babu abin da ake yi sai dai siyasa tare da ni nan Malam Fari. Honorable, thank you very much. Thank you. I can say a Samojan ya bari su ko. All right, now take a short break. When I return, Audu Usman ya zo kasance da shi kuma a funding New Patriotic Party. Say the truth. Who go say the truth? Christian